Hello again, class 4. I hope you are all doing great. So, dear students, today's lesson will be on the class book. So please open your class books and move to page 90. Okay, here we have lesson 5, and it's about reading skill. Here we have this subject. The title is Everest Expeditions. Okay, Everest Expeditions. So we will listen to the audio, okay, to get the pronunciation, and later I'll explain for you part by part or paragraph by paragraph. گوڵەکانی من پێش ئەوەی گوێ لە ئۆدیۆکە بگرین دەستکەین بە خوێندنی وانەی ئەمڕۆمان شتێک هەبوو پێم خۆش بوو ئاگادارتان بکەمەوە و هیوام وایە کە بتوانن زۆربەتان ئەم ڤیدیۆیە ببینن و ئەگەر ئێکێکتان بینیتان و ڕقم تەلەفۆنی هاوڕێیەکی ترتان لابوو ئەتوانن ئاگاداری بکەنەوە باشە ئەو هاوڕانی کە زیاتر کلۆزن بەیەکەوە ئەتوانن ئاگاداری هاوڕەکەتان بکەنەوە کە وانەی ئینگلیش لەمە دووە ئەبێ بە هەموو ڕۆژێک لە جیاتی ئەوەی ڕۆژناڕۆژێک ڤیدیۆ دابەزێ و ئێوە بتوان سەیریکەن ئێمە هەموو ڕۆژێک لە یوتیوب ڤیدیۆ ئەپلۆد دەکەین بە هەمان شێوە ئەو لینکە لە فەیسبووکیش شەیر ئەکرێت لە پێیجی فەرمی مارگرێت باشە گوڵەکانی من ئەمە شۆکارەکە ئەوەیە لەبەر ئەوەی بتوانین هەموو بابەتەکان بخوێنین هینتەکان هەمی تەواوکەین بەڵام ئەگەر ئێمە ڕۆژناڕۆژێک بیخوێنین بەو شێوە ناتوانین هەموو بابەتەکان تەواوکەین بۆیە پێمان خۆش بتوان هەموو بابەتەکان تەواوکەین و ئێوە بێبەش نەبن لە هیچ وانەیەک لە کتێبەکەتانە بۆی هەموو زانیاریەکان بتوان ئێوە سوودی لێ ببینن بۆ ساڵێکی تر و بۆ ئەم ساڵیشتان هەمان شێوە بە تایبەتی بابەتە گرامەریەکان کە ئەبێ ئێوە بیخوێن و بیزانن باشە گوڵەکانی من هیوام وایە ئاگاداری هاوڕەکانتان بکەنەوە ئەگەر ئێوە ئاگاتان لێبوو یەکێک لە ئێوە ئاگای لێبوو با هاوڕێکی ئاگادار کات و نەکە ئەو نەتوانێت ئەم ڤیدیۆ ببینێت ئیتر لەبەر هەر هۆکارێ بێ. Okay, so now let's listen to the audio. Please pay attention. Listening 92. Listen and read. Everest Expeditions. Mount Everest is the highest mountain in the world. It is named after George Everest, the first person to record its location and height. The first people to climb to the top of Mount Everest were Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Tenzing was a mountain climber from Nepal, and Hillary was an explorer from New Zealand. They were part of a large expedition, including 362 porters and 20 guides. The expedition started in March 1953. It took the team many weeks to get close to the top of the mountain. Some of the climbers had to give up when their equipment didn't work and they couldn't get enough oxygen. But Hillary and Tenzing continued the expedition. There was heavy snow and freezing winds. But by the 28th of May, Hillary and Tenzing were near the summit. They slept in a tent that night. The next morning, Hillary's boots were frozen solid outside the tent. It took 2 hours to melt the ice and get the boots warm. Hillary and Tenzing climbed the last part of the mountain. They used ice axes to pull themselves up the icy rocks. On the 29th of May, they reached the summit. They stood on the highest point on Earth. Then
Hillary took some photos and they buried some chocolates in the snow for future climbers. They only stayed at the top of Everest for about 15 minutes because it was difficult to breathe. There isn't much oxygen at 8,848 meters. Since then, many people have climbed Mount Everest. The oldest person to reach the summit was Yuichiro Miura from Japan. He was 80 years old. The youngest person was Jordan Romero from the USA. He was 13. So now, dear students, please pay attention because I would like to explain this text for you. And as I told you, the title is Everest Expeditions. Everest is the highest mountain in the world. For example, if someone asked you which mountain is the highest mountain in the world, you have to answer and you have to tell Everest mountain is the highest mountain in the world. And expedition, as I told you, it means journey. Okay, journey. For example, when someone wants to prepare a scientific research, or when someone wants to explore something new. Okay, so at this time, expedition, it means journey. And the first sentence in this paragraph is the topic. Later, I'll explain what does mean topic, or what is topic. So, Mount Everest is the highest mountain in the world. It's named after George Everest, the first person to record its location and height. Is it clear? William, واتە شاخی ئەڤەرست بەرزترین شاخە لە هەموو دنیاە کە ناونراوە بە ناوی جۆرج ئێڤەرست کە ئەمە کەسێکە بۆچی بەو ناونراوە ئەم شاخە ئەم ماونتنە لەبەرەوەی یەکەم کەس بووە کە چۆتە سەر ئەو بەرزایی ئەو شاخە. باشە گوڵی من ئاگادار بە چەند زانیارێکی تیا لەو تێکنەچێ جۆرج ئێڤەرست یەکەم کەس بووە کە چۆتە سەر ئەو لۆکەیشنە و چۆتە سەر ئەو بەرزاییە. بەڵام ئێستا لێرە لەم پارەگرافە باسی کەسێکی ترەکە یەکەم کەس کێ بووە کە چۆتە سەر توپی ئەو شوێنە. Okay, let's read it. The first people to climb to the top of Mount Everest were Sir Edmund Hillary and Tenzin Norgay. واتە ئەو دوو کەسەی کە بۆ یەکەم جار چوونەتە کوێ. Okay, they climbed to the top of Mount Everest. چوونەتە سەر لووتکە. Top, it means لووتکە. واتە چوونەتە سەر لووتکەکەی. باشە گوڵی من کە ئێڤەرست بۆش بە ناومەکە کە بەرزترین لووتکەی هەیە. چوونەتە سەر لووتکەکە ئەو دوو کەسە بوون. Edmund Hillary and Tenzin Norgay. Tenzin was a mountain climber. Tenzin خۆی شاخەوان بووە. واتە mountain climber بووە. From Nepal, and Hillary was an explorer from New Zealand. Okay? و بە هەمان شێوە هیلاری چی بووە؟ explorer بووە. explorer ئەو کەسانی کە exploration ئەکەن. واتە شتە دۆزنەوە، شتی تازە ئەدۆزنەوە. Okay? research ئەکەن. from New Zealand. و لەکوێ بووە؟ خەڵکی New Zealand بووە. یەک شتی تر گوڵی من. یەک زانیاری تر لەسەر Everest Mountain. Let me tell you. Everest Mountain is located between China and Nepal. واتە ئەم Everest Mountain ئەکەوێتە نێوان ئەو دوو کانتریەوە. Okay? Located between these two countries, Nepal and China. ئەکەوێتە بینی ئەو دوو وڵاتەوە. So, they were part of a large expedition. It means these two persons, they were part of a large expedition including 362 porters and 20 guides. Okay? Including 362 porters and 20 guides. Women porters, it means what we call in Kurdish. 1 minute. أو كساني كولك أكن بپشتیانه kolber. Yes, we have a Kurdish word. Porters, it means kolber أكن. باش أقول من. وات أم دو كسا
پارتێکی گەورە بوون لەو گەشتەکە بەسی چیانی لەو گەشتێکە کردوان لە ئەکسپدیشنەکە کە لە 362 چی پێکات بوو کۆلبەر and 20 guides وە بە هەمان شێوە لە 20 leaders guides واتە leader پێشەوە okay so potters I think it's the new word it means کۆلبەر هاو کەسانی کە بارێک ئێن بە کۆڵیانەوە بەسەر شاخێکی بەرزا سەرەکەون لە وڵاتی ئێرانیش زۆر کەسی وامان هەیە ئیشەکە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بە تایبەتی so next one says the expedition started in March okay the expedition started in March 1953 it took the team many weeks to get close to the top of the mountain I think it's clear let me read it again the expedition started in March 1953 it took the team many weeks to get close to the top of the mountain واتە چەند هەفتێکی زۆریان پێویست بووە بۆ ئەوەی کە بگەنە سەر لووتکەی شاخەکە some of the climbers had to give up when their equipment didn't work and they couldn't get enough oxygen okay so let me read this part again some of the climbers had to give up when their equipment didn't work and they couldn't get enough oxygen what does mean that some of the climbers واتهنك لا climbers كان قولي من climbers ناتوانین بڵین 100% وەکو شاخوان بەڵام ها ئەو کەسانی کە سەرکەوتن بەسەر شاخە وەکو وەرزشێکی لێ هاتۆ لای ئەوان بەردەوام بەسەر شاخە سەرەکەون پێیان چێ climbers لە چیشەوە هاتۆ لە ڤێربی climbەوە هاتۆ ئێمە فێربوونی کە هەر کاتێ ڤێربێکمان هەبوو بتوانین ئیئاری بۆ زیاکن و بیگۆڕین بۆ ناون ها وەکو walker مثلا keeper so climb it's the verb when we add er okay this suffix and it will be a noun and climbers it means واتە ئەو کەسانی بەسەر شاخەکان سەرەکەوتن ئەڵێ هەندێک لەو کەسانی بەسەر شاخەکان سەرەکەون وان لێ هاتبوو چی بووبوون had to give up واتە خەریب و کۆڵیانەدا بێزار بووبوون when the equipment didn't work لەبەرەوەی لەو کاتێک کە کەلوپەلەکانیان ئیتر بە کەڵک نەمابوو equipment it means کەلوپەل پێداویستیەکانیان and they couldn't get enough oxygen ونەیانتوانی ئۆکسجینی تاوا بەدەست بێنن واتە تەنگە نەفەسە بوون but Hillary and Tenzin continued the expedition بەڵام هیلاری و تێنزین ئەو دوو کەسە بوون کە لەسەر و باسمان کردن continued the expedition واتە بەردەوام بوون لە گەشتەکان so now let's see what happened there was heavy snow and freezing winds what does mean heavy snow قوڵی من heavy snow بەستی نە بەفرەکە قورس بووە بەستی ئەوەیە بەفرەکە بە تەوژم باری و ئەها جاری وایە بەفرێکی زۆرە بارێ and freezing winds واتە بایەکی زۆر سارد ها ئەڵە ڕەشە بایەکە خەریکە ئەتەزی واتە بایەکی سارد بایەکی تەزی و by 28th May واتە لە 28 مانگی 5 Hillary and Tenzin were near the summit okay summit واتە هەر بە هەمان شێوە واتە نزیک بوونەوە لە لووتکەی شاخەکە لە تۆپی شاخەکە باشە they slept in a tent that night أو شو لا تيا خوتن they slept you see they slept what slept لera verbicia is one of the irregular verbs okay and it means nustin you know it comes from sleep it is the past form in a tent that night tent it means خيمة okay you know so that's about this part okay now let's move to the next part the next morning Hillary's boots were frozen solid outside the tent what does mean that واتە لە سپی بەیانیە بوتەکانی Hillary's boots it means boot were frozen solid واتە بەستبووی زۆر بە توندی زۆر بەڕقی لە دەرەوەی خێمەکە it took 2 hours to melt the ice and get the boots warm پێویستی بە 2 کاتژمێر بوو بۆ ئەوەی سەهۆڵی سەر پوتەکە بتوێتەوە و گەرم ڕابێتەوە so melt it means توانەوە warm it means گەرم ڕاهاتن باشە Hillary and Tenzin climbed the last part of the mountain Hillary و Tenzin بە هەمان شێوە سەرکەوتن بەسەر کۆتابەشی شاخەکە ماوەتنەکە the last part they used ice axes چیان بەکارهێنا تەوری
سەر سەهۆڵ ئەو کەسانی کە بەسەر شاخە یاخۆ بەسەر شوێنە بەستوەکانە سەرەکەون تەورێکیان پێ ئەچەقێنن لە دیوارەکە یاخود ئەچەقێنن با بڵێن لە بەردەکە نەک دیوار ئەچەقێن لە بەردەکە یاخود لە شاخەکە و چی بکەن to pull themselves up the icy rocks بۆ ئەوەی پاڵ بنن بە خۆیانە بەرەو سەرەوە یاخود بۆی بتوان لە ڕێگەی بەکارنانی ئەو ئاکسەوە بەرەو سەرەوە پاڵ بە خۆیانەوە بنێن و بچنە سەر لوتکەی شاخەکە. On 29th May لە 29 مەیە they reached the summit واتە لە 29 مەیە گەیشتنە سەر لوتکەی شاخەکە وتمان summit it means the top of the mountain واتە سەر لوتکەی شاخەکە باشە گوڵی من. They stood on the highest point on earth so they stood past for me verbi stand واتە وەستان لەسەر بەرزترین شوێن لە هەموو دنیا highest point on earth باڵن لەسەر زەوی چونە سەر بەرزترین شوێنی زەوی then Hillary took some photos and they buried some chocolates in the snow for future climbers. ڕسمیان کرد چەند وێنەیەکیان گرت و هەندێک چۆکلەتی هەڵە ناو سەهۆڵەکە سەر ئایسەکە بۆ کێ for the next for the future climbers واتە بۆ ئەو کەسانی کە لە داهاتووایە چیەکەن بە هەمان شێوەی ئەمان سەرەکەون بەسەر شاخەکە ئانەچنە سەر لوتکەی شاخەکە. بۆچی چۆکلێت دەسەلانێکتان بڵێن ئەی چۆکلەتەکە ناتوێتەوە نەخێر ناتوێتەوە ئەو شوێنە چییە؟ It's really too cold زۆر ساردە لەبەرەوە چۆکلەتەکە ئەی بەستێ. Okay? They only stayed at the top of Everest for about 15 minutes واتە تەنها توانیت بۆ 15 خولەک لەسەر لوتکەکە بمێنەوە. It was difficult to breathe واتە زۆر قورس بوو کە تۆ بتوانی هەناسە بی لەسەر ئەو شوێنە بەرزە. There isn't much oxygen at واتە ئۆکسجینی تەواوی لێ نەبوو لە بەرزایی کوێمە بەرزایی مینەکەیە. 8,848 meter okay 8,848 meters لەسەر ئەو شوێنە کە بەرزایەکی ئەوە نەبووە ئۆکسجین ئاسان نەبووە تۆ بتوانی بەباشی سوودی لێ ببینی و بتوانی هەناسەی پێبێ. Okay? Since then many people have climbed Mount Everest. لەو کاتەوە ئیتر خەڵکانێکی زۆر بە هەمان شێوەی ئەمان چوونەتە سەر شاخی ئەڤەرست. The oldest person to reach the summit was ئەڵێ پیرترین کەس کە توانیوێتی بچێتە سەر لوتکەی ئێڤەرست ماونتن کێ بووە؟ ئەم پیاوە بووە کە ناوی چییە؟ Yuichiro Miura. You can read this word in this way and actually it's not an English word or an English name ناوێکی ئینگلیزی نیە. From Japan ناوێکی یابانیە باشە ئەم ناوە ناوێکی یابانیە لەبەرەوە ئەگەر نەشتوانی بیخوێنێتەوە ئاساییە. From Japan he was 80 years old. Okay? واتە تەمەنی 80 ساڵان بووە. The youngest person was Jordan بەڵام گەنجترین کەس کێ بووە کەواتە ئێزانیمان the oldest one he was from Japan لە جاپان بووە and the youngest person was Jordan Romero from the USA he was 13. Wow. Oh my god. گەنجترین کەسیش کە توانیت بچێتە سەر لوتکەی ئێڤەرست ماونتن we mean the summit کێ بووە Jordan Romero and he was from USA and he was 13 تەمەنی 13 ساڵان بووە. And I think he was so brave, okay, because he was 13 and he could climb Everest mountain. So he was so brave. So, dear students, that's all about the text. At home you can read the text very well and you can focus on the new vocabularies, okay? And if you want to get extra information about the subject, I mean about Everest mountain, you can Google it or you can YouTube it. قولي من أجر أتبع زانياري زياتر بخويني تو بدست بيني أتواني لجوجل سيرش كي بنوسي Everest mountain إتر خوي كمالك زانياري تعزت بويني هم بوريدين خود باشترا هم أمي كم تكستي كدير نسراب زانياري كي زور كما درباري Everest mountain. Okay? Because it's the highest mountain in the world. لبر أوي كبرستين شاخة لهمو دنيا لسر زبي لبر أوا
زانیاری زۆ گرنگ هەیە لەسەری وام وایە کە بتوانن لە گوگل سێرچی بۆ بکەن و هەندێک شتی نوێ لەبارەوە بخوێنەوە خۆشحاڵە بن. I'll be happy, okay? And then if you come down, here we have this exercise and it says read again and put the sentences in the correct order. واتە ئەخوێنەوە order یانەکەی you have to remember them. ژمارەیان بۆ دانی نمبریان بۆ دانی. I'm not going to do this one for you. You have to do it by yourself, so it will be a homework for you. Okay? Now let's move to the next page, which is page 91. So please pay attention. On page 91, we have lesson 6, and it is about listening skill. We have these two exercises. The first exercise says listen and number. So now I'll play the audio for you. You have to listen very well. Please listen carefully, and then you have to remember. Okay? Wata bhama shewa jmaran boda anito from 1 till 4 because we have 4 pictures. And the second exercise says listen again and circle. You have to listen carefully, and then you have to draw a circle around the correct word. So now let me play the audio for you. Please listen very well. Listening 93. Listen and number. Number 1. Hillary and Tenzing wore very heavy backpacks when they climbed Everest. They had to carry a lot of equipment. Their backpacks weighed 14 kilos. Number 2. It was difficult to climb the mountain. There was lots of snow and ice, and the air was very cold. Sometimes the men had to use special ice axes to climb up walls of ice. Number 3. When Hillary and Tenzing finally reached the top of the mountain, Hillary took a photo of Tenzing holding his ice axe. Tenzing didn't know how to use a camera, so he couldn't take a photo of Hillary. Number 4. Hillary and Tenzing climbed down the mountain. It was snowing hard, and they were very cold. One of Hillary's friends climbed up to meet them with hot soup. So after that, on the same page, here we have writing preparation, and we have this text, so let me read it for you. The first sentence of each paragraph tells you what the rest of the paragraph is about. It is called a topic sentence. Let me read it again. The first sentence of each paragraph tells you what the rest of the paragraph is about. It is called a topic sentence. Do you remember when I started, I said this sentence, it's a topic sentence, and later I'll explain for you. بیرتەکە دەستم کرد بە خوێنەی تێکستەکە وتم Mount Everest is the highest mountain in the world. پێم وتی ئەم سنتەنسە پێوتێت topic sentence دوای بەدوەڕوونەکەمەوە ئەمێ topic sentence گوڵی من. Topic sentence ئەو سنتەنسەیە کە لە سەرەتای هەموو پاراگرافێکەوەیەت. The first sentence of each paragraph واتە لە سەرەتای پاراگرافەکەوە دێت tells you what the rest of the paragraph is about. پێت دەڵێ ناوڕۆکی پاراگرافەکە دەربارەی چییە؟ یاخود لە ڕێگەی topic sentence و تۆ ئەتوانی بە ناوڕۆکی پاراگرافەکە ئاشنابی یاخود بیزانیت. باشە گوڵی من. So that's about topic sentence. ئەوە topic sentence. ئەگەر ئەم پاراگرافە وەرگرین کە لە تێکستەکەی پێشووترەوە Everest expedition وەرمانگرتووە ئەوەی کە بەڕەنگی ڕێت کەڵەر نووسیوەتی ئەوە topic sentence. Mount Everest is the highest mountain in the world. ئەگەر ئێمە ئەم بەشەش لابین ئاین بێژەوی بیخوێنەوە بەستم ئەوە یەکسەر لە ڕێگەی ئەم topic sentence و ئەزانین کە ئەم پاراگرافە دەربارەی Everest mountain. جا ئەگەر بیریش بێت تێکستەکە باسی هیچ شتێکی تری ناکرد، نەباسی جۆرێکی سیارەیەک، نەباسی جۆرێکی خواردنیە کرد، نەباسی جۆرێکی جلوبەرکە کرد، هەموو پاراگرافەکە دەربارەی چی بوو؟ Everest mountain بوو. So that's about topic. واتە topic پێمانەڵێ ناوڕۆکی پاراگرافەکە باسی چیەکە. Okay? And here we have this exercise. Read the topic sentences and match them to the correct paragraph. Here we have these two topic sentences and we have these two paragraphs. Okay? ئەمە هەمان تێکستی پێشووە گوڵی من هەر Everest mountain نەکرد ئەم دوو پاراگرافی لێ دەرکردو لەگەڵ ئەم دوو تۆپیک ئەمە ئەیسەر ماچیانەکەن بەیەکەوە.
The first topic sentence says, the expedition started in March 1953. Since then, several people have climbed Mount Everest. We have these two topic sentences. So, the oldest person to reach the top of the mountain was Yuichiro Miura from Japan. He was 80 years old. اگر اما بگرنه بو تکستکی پیشو من بوی لیره کردوما لتکستکی پیشو سرکین since then several people have climbed Mount Everest اما تا topic sentence ام paragraph باشا قولي من اتواني خوش لتكستك سيري كتو بزاني وايا خدنا اما يتريشان قال it took the team many weeks to get close to the top of the mountain اما topic sentence كتي the expedition started in March 1953 اگر بقريتو بو تكستك اتواني لبي بباشي سيري كيتو جوانت الليتي بقيم بوي بزانيكا انا topic sentence يو paragraphan ياخدنا جا topic sentence بيكشتا زور آسان أناتو دايما لسرتي paragraph أو نية لميدل ياخو لأند أبد okay it comes at the beginning of each paragraph واتر لسرتي همو paragraph كودي لبروي بوم بيمان الله يوكو كليلي قوايا درقا كمان بوكا طولي بزحمة كتويتا أم جوروا أم شتانيتيا أم بابتانا أبينيت كواتا topic sentence تواني بلاي وكو كليلي قوايا بوكري نوي درقاي جورك باشا قولي من إما بيشتر نازاني جورا كتويتيا بلان topic sentence أكا چند زانياريك من بيلي باشا بي آشنا بين يكسر زانين كا لاني أمشتانا لناو جوركا هابه for example I mean okay so that's all about topic sentence and Everest expedition. Now it is time to tell you about your homework, so please move to the workbook. Gulakani man, please move to page 83 on the workbook. Page 83. Here we have these exercises. So you have to do this page and homework. Then move to the next page, which is page 84. Pay attention, it's page 84. And here also we have these exercises and you have to do this page as well. But please put a cross on page 85. Look. There's page 85. It means don't do this page. Guliman and page Mecca. Wata هر کسک بیه و خوی بیکد اسایو آفرین بو اوشیکا هولاو پیخوشو اتوانه بیکا بلام تکه برسم اما با من منیرن باشا اما کو همورگ نیه هر کسک خوی ویستی آزاده اتوانه بیکا as you like okay so کاتا همورگ تو لسر page 83 و 84 not 85 put across as I told you okay والله كاني من بمشي يونتي 11 for the next lesson we will start to study on unit 12 unit 12 أخواني واني داهاتو هیوام وایە وانەکە بەباشی تێگەشت بێتن ئەوەی کە پێشتر ئاماژەم پێم خۆشە جارێکتر دووبارەی کەمەوە گوڵەکانی من لە سبەینەوە تۆ هەموو ڕۆژەوانەی ئینگلیشت ئەبێ نەک ڕۆژنا ڕۆژەوەکو پێشتر ئۆکەی تکای ئاگاداری ئەوە بن بتوان ڕۆژانە متابعی پێیجەکە بکەن یاخود لە یوتیوب بتوانن سەیری ڤیدیۆکان بکەن okay so that's all about today's lesson have a nice time bye bye